கிளாஸ்ல இந்த ஏஜ் மதர் அதோட ரிவிஷன் பகுதியில் கொஹரண்ட் ஆர்டர் கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இன்னைக்கு அந்த பாடத்திலேயே காம்ப்ரஹென்ஷன் கொஷின்ஸ் பார்ப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஐ போஸ்ட் சம் கொஷின்ஸ் ஆன் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். We'll see whether we are able to identify how to transform the given sentence into other part of speech. Okay. Before we proceed, we will watch a small motivation video and then continue with our class. Pause பண்ணிக்கலாம். Time and patience with us. So with these two gems, we can achieve anything in our life. பொறுமை வேணும். இந்த நேரத்தை வந்து ஒழுங்கான இடத்துல ஒழுங்காக நம்ம செலவழிச்சோம்னா no matter whatever the situation we are in, we will definitely overcome it and we will succeed. That is for sure. Okay. Now we shall have two questions of comprehension types. So comprehension questions வந்து ரொம்ப சுலபம். நிறைய பேராகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுலேருந்து 5 கேள்வி, அந்த 5 கேள்விக்கான பதிலும் அதுலேயே இருக்கு. So I'm just going to read through the paragraph. Okay. The country shining was governed by a despotic leader, cruel leader. Despoticனா என்ன அர்த்தம்? cruel, ஒரு கொடூரமான ஒரு ஆட்சி செய்கிற நபரால ஆளப்பட்டது. Had a great and cowardly shrinking from anything suggestive of fading health and strength. This caused him to send out a cruel proclamation. The entire province was given strict orders to immediately put to death all aged people. Those were barbarous days, and the custom of abandoning old people to die was not uncommon. The poor farmer loved his aged mother with tender reverence, and the order filled his heart with sorrow. But no one ever thought twice about obeying the mandate of the governor. So with many deep and hopeless sighs, the youth prepared for what at that time was considered the kindest mode of death. Who governed Shining? In the Shining and the ஊரை யார் வந்து govern பண்ணா? A despotic leader governor. He governed the country named Shining. A despotic leader governed Shining. What was the cowardly act of the governor? என்ன ஒரு கொடூரமான செயல் அவர் வந்து the act of governor was to shrink from anything. What proclamation did the governor send out? என்ன ரூல் வந்து அவர் அனுப்பினார்? He sent out a proclamation to put to death all aged people. எல்லா வயதான நபர்களையும் வந்து have to be put to death, கொல்லப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தை அவர் போட்டார். So how did the poor farmer treat his mother? The poor farmer loved his mother with tender reverence. இந்த லைன் எல்லாமே நம்மளுடைய கொடுக்கப்பட்ட paragraphலே இருக்கு. The poor farmer loved his aged mother with tender reverence, and the order filled his heart with sorrow. அது வந்து இந்த இடத்துல அவசியம் இல்லை. இந்த லைன் கொஸ்டின் என்ன அவசியமோ அது மட்டும் நம்ம எடுத்துனா போதும். Since they've asked the question, we have to write the entire sentence, not at all required. What is asked, you need to answer that particular portion. Okay? Don't write more than 1 or 2 sentences. What is required, you need to write. Did the people obey the governor's order? Yes, the people obeyed the governor's order. I'm not going to wait because it's just a paragraph reading and questions being asked from that paragraph itself. Okay. You also can read along with me and understand what is the sequence in which they have written the story and what question it's been asked. Just at sundown, when his day's work was ended, he took a quantity of unwhitened rice, which was the principal food for the poor, and he tied it in a square cloth, which he swung in a bundle around his neck, along with the gourd filled with cool, sweet water. Then he lifted his helpless old mother to his back and started on his painful journey upon the mountain. பகுதியில எப்படி அவங்க அம்மாவை சுமந்துட்டு ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷனா என்னெல்லாம் செஞ்சிருந்தாருங்கிறது இந்த பேராகிராஃப்ல கொடுக்கப்பட்டிருந்திருக்கும்.
The road was long and steep. இந்த போற வழி பாதைகள்லாம் எப்படி இருந்தது, என்னெல்லாம் நடக்குதுங்கிறது இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்லியிருப்பாங்க. The narrow road was crossed and recrossed by many paths made by the hunters and woodcutters. In some place they lost and got confused, but he gave no heed. சில இடங்கள்ல வந்து அந்த பாதையே தொலைஞ்சு போன மாதிரி இருந்தது. அண்ட் இட் வாஸ் வெரி கன்ஃபியூசிங். ரொம்ப குழப்பமாவும் இருந்தது. ஆனா அதுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு ஒண்ணும் பட்டுக்கல. On one path or other it mattered not. பெருசா பொருட்படுத்திக்காம அவன் அப்படியே முன்னாடி வந்து போயிட்டே இருந்தான். On he went, climbing blindly upward, ever upward towards the high bare summit of what is known as Ubatsyoma. அப்படியே இந்த தடைகள்லாம் தாண்டி மலை மேல ஏறி ஏறி போயிட்டே இருந்தா அந்த மலை உச்சி. That place is called as Ubatsyoma, and that place is called as abandoning of age. அங்க தனியா விட்டுட்டு போற இடமா தான் அதை கூப்பிடுவாங்க. That place is called as abandoning of the age. So what questions are asked from this paragraph? When did he start his journey to the mountain? யாராச்சும் பதில் சொல்ல முடியுமா before I answer the question? உங்களுக்கு இல்ல படிச்ச பேராகிராஃப்ல பதில் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். He started his journey at sunset. எப்ப ஆரம்பிச்சார் அந்த பயணம், மலையில ஏறுற பயணத்தை எப்ப ஆரம்பிச்சார் இந்த வயதான the poor farmer? He started his journey at sunset. What did he carry for his mother? அவங்க அம்மாக்காக என்னெல்லாம் எடுத்துன்னு போனான்? He carried some unwhitened rice, some cool sweet water. These are the two things which he carried for his mother. How was the road on this journey? The road was long and steep. Who made many paths on the narrow road? The hunters and the woodcutters. அந்த வேட்டையாடுறவங்களும் சரி, இந்த மரம் வெட்டுறவங்க, அவங்க தான் நிறைய வழி பாதைகள்லாம் வந்து உருவாக்குனாங்க. They had made many paths on this narrow road. What was the name of the mountain? It was named Ubatsyama. மலைக்கு என்ன பேர் வைக்கப்பட்டிருந்தது? உபத்சியமாங்கிற பேர் வைக்கப்பட்டிருந்தது. So from past few classes, we have been concentrating on prose, poems, supplementary reading. So to revitalize your energy on grammar, I'm going to post questions on direct and indirect speech. பார்ப்போம் எத்தனை பேருக்கு வந்து அது ஞாபகம் இருக்கு. அப்படி ஞாபகம் இல்லாட்டி ஒன்றும் விஷயம் கிடையாது. We will revise. With this revision, you will be able to recap what we had learned on direct and indirect speech. Okay. One minute.
There are two people, Anand and Bharat. Anand வந்து சொல்றான், Anand says, வெயில் நாள்ல Anand says, I am very thirsty. எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கிறேன். அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து சொல்றேன், ரொம்ப தாகமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். Anand says to Bharat, Anand says to Bharat, I am very hungry. Two people are here. Person who is communicating and the person who is receiving the communication. இந்த நபர் என்ன சொல்றாரோ exact words, whatever the words which is using, exactly if I'm writing, that too within inverted commas. இத வந்து reporting speech, reported speech அப்படின்னு சொல்லுவோம். சொல்லப்பட்ட விஷயம், what exactly he saying, direct speech. எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷனும் இல்லாம அவன் என்ன சொல்றானோ அதே வார்த்தைகள் நீங்க உபயோகிக்கப்படும். என்ன சொல்றாங்கிறது தெரிவிக்கப்படும். இதனால இது டைரக்ட் ஸ்பீச். வாட் ஹி கன்வே டு பரத், இஃப் ஐ எம் டெல்லிங், இப்ப ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த விஷயத்த நான் வந்து இன்னொருத்தர் கம்யூனிகேட் பண்றேன்னா என்ன அவன் சொன்னாங்கல்ல, ஐ எம் கம்யூனிகேட்டிங் வாட் ஹி இஸ் டெல்லிங். ஐ வில் நாட் யூஸ் த சேம் வேர்ட்ஸ். ஐ எம் வெரி தர்ஸ்டி அப்படின்னு ஆனந்த் சொன்னான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனந்த் told that he was very thirsty அப்படின்னு நான் சொன்னேன். கரெக்டா? என்ன சொன்னாங்கறத நான் எப்படி தெரிவிக்கிறேன்? That is called as indirect speech. Exact words if I am using what the person has conveyed is direct speech. If at all I am saying it, changing the tenses and adding some more words, there is modification in the sentence, that is indirect speech. The says to Bharat, இது வந்து reporting speech அப்படின்னு சொல்லுவோம். The reported speech. Direct speech, DS and DS na direct speech. The message of speaker is used without any change. எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாம அப்படியே சொல்லப்படுது. They are put within inverted commas. Inverted commas சொல்லப்படுது. In indirect speech, what happens? We won't write the same comma. என்ன சொன்னானோ அப்படியே நம்ம கம்மி. What he is trying to tell us, we will convey.
I am thirsty-ங்கிறது ஆனந்த் வந்து பரத் கிட்ட சொல்றானா, இங்க என்ன ரிப்போர்ட்டிங் verb வந்து என்ன உபயோகிக்கிறாங்கங்கிறது கவனிக்கணும். The saysங்கிறது என்ன tense? Present tense. If at all my verb is in present tense or future tense, I will not change the sentence, that is, I will not change the tense of the reported speech. இந்த inverted comma குள்ள கொடுத்திருக்கிற வாக்கியத்துடைய டென்ஸை வந்து நான் மாற்ற மாட்டேன். இங்க எப்படி கன்வே ஆயிருக்கோ அதே சென்டென்ஸ்ல தான் நான் இங்கேயும் சொல்லுவேன். Without changing the tense, I'll be writing. But there will be, I'll not be reproducing the same words. இதே வார்த்தைகளை நான் உபயோகிக்க மாட்டேன். மீனிங்கா பார்க்கறத நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சோம். I'll not be using the same words, but I'll be writing the sentence in the same tense. But I am thirsty. நான் எனக்கு தாகமா இருக்கு அப்படிங்கிறத ஆனந்த் பரத் சொல்றான். ஆனந்த் says to பரத் thatங்கிற இந்த வார்த்தையை உபயோகிக்கணும். We are changing the pronoun. We are using pronoun over here. அவளுக்கு தாகமா இருக்கு. He pronoun உபயோகிக்கணும். Is thirsty. I am thirsty. எனக்கு தாகமா இருக்கு. இந்த verb அந்த சென்டென்ஸ்ல auxiliary verb என்ன சொல்லும்? Is thirsty. That he was thirsty னா அவனுக்கு தாகமா இருந்துதான் அப்படி சொன்னான் அப்படிங்கிற அர்த்தம். Why I have to use here present tense itself? Since because my reporting verb is also in present tense, the reported speech will also be in present tense itself. அப்படின்னா ஆனந்த் said to பரத் இப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சொன்னாங்கிறது இங்க past tense. இங்க அப்படி இல்ல. Here it is in present tense. The reporting verb is in present tense. Here it is in past tense. Same example. I'm modifying, that's it. I'm feeling thirsty. So from this can be I'm feeling thirsty. That he is feeling thirsty. தாகமா இருக்குங்கிற தாகமா இருக்கும்போது இருக்கு. யாருக்கு கம்யூனிகேட் பண்றாங்கன்றத பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி ரிப்போர்ட்டிங் verb ஆனது என்ன டென்ஸ்ல இருக்குங்கிறத கவனிக்கிறோம். This is in past tense. சொன்னா அதனால இங்க இருக்க டென்ஸையும் நம்ம மாத்தணும். We are just changing the tense, but we are not changing the meaning of the sentence. அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அர்த்தம் எப்பயுமே மாறாது. சொல்ற விதம் காலம் மட்டும்தான் மாற்றுமே தவிர the meaning doesn't change. Okay? Not and does not change. செட்டுக்கு பதிலா என்ன ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணிருக்கோம். ஆனந்த் told Bharat that he was feeling thirsty. என்னெல்லாம் விஷயம் இங்க கவனிக்கணும். ரிப்போர்ட்டிங் verb செட்டுங்கிறது டோல்டான்னு மாற்றணும். தட்ங்கிற கன்ஜங்ஷன் உபயோகிக்கிறோம். CONJ ப்ரோனவுன் உபயோகிக்கிறோம். ஐங்கிறது யாரை குறிக்குது? அவன். He. If it was a girl, we would have told she.
I am feeling thirsty. Present is changed to past. Why am I changing? Because my reporting verb is in past tense. Was feeling thirsty. இல்ல எந்த மாற்றங்களும் இருக்கும். So we have a reporting verb, first one. Then pronoun he na or an navarna he means if it is a legger it is she. Okay, அதுவே ஒரு ஆப்ஜெக்டோ it was a day it ஆக்ட்ங்கிற கன்ஜங்ஷன் உபயோகிக்கணும். இன்வெர்டட் கமால தான் நீக்கணும். we concentrate on tense. டைம் டைம் அப்படின்னா இப்போ now I'm feeling thirsty now அப்படின்றதுனா that he was feeling thirsty then. I'm feeling thirsty today. Was feeling thirsty that day. If I'm writing sentence in if my sentence is in past tense, the reported speech tense will also change. The meaning will not change, but I'll be changing the tense in my reported speech. Anand told to Bharat that he was feeling thirsty that day. என்னெல்லாம் கவனிக்கிறோம்? ரிப்போர்ட்டிங் வேர்புங்கிறதுல செட்டை வந்து டோல்டுன்னு மாற்றணும். இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் மாற்றுறத தட்டுங்கிற கன்ஜங்ஷன் உபயோகிக்கிறோம். ஹீங்கிற ப்ரோனவுன் உபயோகிக்கிறோம். வாஸ் இஸ்ங்கிறது வாஸ் மாறுது. எனக்கு இப்போ தாகமா இருக்கு, இன்னைக்கு எனக்கு தாகமா இருக்கு. தாகமா இருந்ததுன்னு சொன்னா, அன்னைக்கு அவனுக்கு தாகமா இருந்ததுன்னு ஆனந்த் பரத் கிட்ட சொன்னான். that day. பேசிக்கா என்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கோம். ரிப்போர்ட்டிங் verb, pronoun, that day, thatங்கிற thatங்கிற கன்ஜங்ஷன், tense, time. nowனா then, todayனா that day, yesterdayனா previous day அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை நம்ம this, that, above அப்படின்னா before. You have seen solve many questions on imperatives also. For orderly, command, request, இந்த மாதிரி sentences எல்லாமே வந்து directly indirect எப்படி மாற்றுவோம் பார்த்துருக்கோம். For exclamation like a sentence. Now what I'm going to do, just going to write sentences. Try to change it into other form. டைரக்ட் ஸ்பீச்சாவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் கேள்வி, இன்டைரக்ட் மாற்ற வேண்டியதா இருக்கும். இல்லாட்டி இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருக்கிற வாக்கியத்தை கொடுத்து டைரக்ட் மாற்ற வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கலாம். யூ நீட் டு ஐடென்டிஃபை வெதர் த கிவன் சென்டென்ஸ். ஏன்னா எக்ஸாம்ல வந்து டைரக்டாவே கொடுக்கப்பட்டிருக்க சென்டென்ஸ் வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச், நீங்க இன்டைரக்ட் மாற்றுங்கன்னா எல்லா சினாரியோஸ்லயும் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வராது. There are chances where they don't say it. You need to identify, change it into other speech அப்படின்னா சொல்லுவாங்க. அப்ப நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. டயர்டா இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஐ ஆன்சர்ட். Rewrite into
Rewrite using indirect speech. So how will you change this sentence into indirect speech? If you are knowing the answer, please answer by writing it in chat box and you can unmute and say. ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டினா தான் இப்போ நான் கேட்டிருக்கேன். நீ வந்து செட்டு டோல்டு எதுவுமே சொல்லலையே மேம். சேஸோ செட்டோ அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் எதுவுமே தெரியலையே. ஆன்சர்ட் இது வந்து எந்த டென்ஸ் சொல்றது? பாஸ்ட் டென்ஸ். நான் பதில் அளிச்சேன். என்னன்னு பதில் அளிச்சேன்? அவனுக்கு வந்து ரொம்ப ஓச்சலா இருக்குன்னு நான் பதில் கொடுத்தேன். I answered that. என்ன பதில் அளிச்சேன்னா I answered that he already sentence give he தான் இருக்கு. ஸோ அதனால நான் இங்க எந்த ப்ரோனும் மாற்ற வேண்டாம். I will be using the same pronoun. Is very tired. இப்போ அவனுக்கு ரொம்ப ஓச்சலா இருக்கு. isங்கிறது என்ன டென்ஸா மாறும்? was. He was very tired. I answered that he was very tired. இந்த inverted comma இதெல்லாம் நீக்கிடுவோம். டென்ஸ் மாற்றுவோம். இங்க செட்டுங்கிற வார்த்தை மாதிரி ஒன்றும் சொல்ல சென்ட் சேஸ்ங்கிறது. But we get to know that the given sentence is in past tense. Reporting verb is answered. வச்சு நம்ம வந்து past tense அப்படிங்கிறது. So we need to change the reported speech tense as well. Maya said, when is zigzag coming in? எப்ப இங்க zigzag வரப்போகுது அப்படின்னு மாயாஸ் கேட்டா. மாயா சொன்னா when is zigzag come? என்ன கவனிக்கணும் நீங்க? சொல்லியிருக்கிற சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு is it a normal sentence? He is very tired. It's just a normal sentence. But this sentence is not like that. She is questioning. ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்கிறா இல்லையா? So this sentence is the form of a question. கொஸ்டினுக்கு தகுந்தா போலயே நம்ம இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல மாத்தணும். செட்டுங்கிற வார்த்தை ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பா இருந்தா கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கிற சென்டென்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவோம்? மாயா ஆஸ்ட், மாயா questioned. அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இங்க உபயோகிக்கும். மாயா ஆஸ்ட் or questioned that. நீங்க ரெண்டு வார்த்தையில எது வேணாலும் சொல்லலாம். மாயா questioned. ஹியர்ங்கிறது தேர். இதுதான் டைம் நான் சொல்றேன். நவுனா டுடேனா நவுன் மாத்தணும்னு சொல்றேன்னா this day, that day, now, then, today, that day. So reporting verb is changed. First thing to be noticed. Tense. இந்த இடத்துல தட்ங்கிற கன்ஜெக்ஷன் உபயோகிக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. That's why I haven't used it over here. We have seen two questions on two comprehension questions pertaining to the age method and
guys give an introduction on the vision of direct to indirect speech. What and all things we need to concentrate when we are transforming a given sentence into direct speech and solve some of the questions. We will continue on the same topic in next class. Okay. I'll end my session over here. Thank you all of you. Nandri, Valga Bharatam, Velga Tamil.